Good morning, students. Today we will discuss about application of matrices. Okay, म्हणजेच काय मॅट्रिक्सचा यूज जनरली मॅट्रिक्सचा यूज आपण कुठे कुठे केला जातो म्हणजेच ऍप्लिकेशन ऑफ मॅट्रायसेस. हा ऍप्लिकेशन जनरली आपण कुठे यूज करणार बाय लिनियर इक्वेशन. कुठे यूज करणार लिनियर इक्वेशन मध्ये जसं की अननोन्स फाइंड आउट करायला होतात. लिनियर इक्वेशन्स मीन्स like 2x plus 3y is equals to 4 and suppose next equation असेल x minus y is equals to 3. These are two linear equations. म्हणजेच व्हेरिएबलची पॉवर किती असणार लिनियर मीन्स व्हेरिएबलची पॉवर हायेस्ट पॉवर किती असले 1. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज लिनियर इक्वेशन. नाउ या लिनियर इक्वेशन मध्ये अननोन्स कोणते आहेत म्हणजे अननोन्स मीन्स व्हेरिएबल कोणते आहेत एक्स अँड वाय. त्या एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असते. काय फाइंड आउट करायची आपल्याला एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. तुम्ही आतापर्यंत कसे फाइंड आउट केलेले असतील की दोन्ही इक्वेशन सायमल्टेनियस सॉल्व्ह करायचे बाय सॉल्विंग सायमल्टेनियस इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन ऍज इट इज ठेवणार. सेकंड इक्वेशनला 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर 3y गेट कॅन्सल. दोन्ही इक्वेशन सायमल्टेनियस सोडवल्यावर एक्स ची व्हॅल्यू मिळेल. आलेली एक्स ची व्हॅल्यू पुन्हा दोन्हीपैकी एका इक्वेशन मध्ये पुट करणार वाय ची व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला. बरोबर. या पद्धतीने तुम्ही दोन इक्वेशन्स असतील तर त्याचे अननोन्स फाइंड आउट केलेले असतील. अननोन्स मीन्स एक्स अँड वाय ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली असेल. मग बाय युजिंग मॅट्रायसेस अननोन्स कसे फाइंड आउट करायचे म्हणजे व्हेरिएबलची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करणार बाय युजिंग मॅट्रायसेस. सो देर आर टू मेथड्स टू फाइंडिंग द व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल्स. एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर इथे दोन मेथड्स आहेत. फर्स्ट वन ऍप्लिकेशन ऑफ मॅट्रायसेस बाय मेथड ऑफ इन्व्हर्जन. मेथड ऑफ इन्व्हर्जन अँड नेक्स्ट मेथड आहे मेथड ऑफ रिडक्शन. या दोन मेथड्स आहे. वन बाय वन आपण दोन्ही मेथड पाहणार आहोत. या दोन्ही मेथड वरती प्रॉब्लेम दोन्हीपैकी एका मेथड वरती प्रॉब्लेम्स येतात एक्झामला. मग तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचे बाय युजिंग मॅट्रायसेस. या दोन मेथडचा यूज करून व्हेरिएबलची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे म्हणजे सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन सोल्युशन्स फाइंड आउट करायचे. हे जे दोन लिनियर इक्वेशन आहे या दोन लिनियर इक्वेशन वरनं तुम्हाला एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची बाय युजिंग मॅट्रायसेस. ओके. मग हे दोन इक्वेशन्स आहे पहिल्यांदा याला मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करणार. राईट. मग मॅट्रिक्स फॉर्म काय याचा दिलेल्या इक्वेशनचा काय मॅट्रिक्स फॉर्म काय असेल एक्स इज इक्वल्स टू बी. मग देन व्हॉट इज ए एक्स अँड बी. ए काय असेल वेर ए काय असेल पहा वेर ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अँड वाय. ए काय असेल ए इज अ मॅट्रिक्स ऑफ कशाचं मॅट्रिक्स असणार आहे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अँड कोएफिशिएंट ऑफ वाय. मग फर्स्ट कॉलम मध्ये काय दिला कोएफिशिएंट ऑफ एक्सचा कोएफिशिएंट काय 2. सेकंड इक्वेशन मध्ये एक्सचा कोएफिशिएंट 1. काय नाही म्हणजे काय असणार इथे 1. ओके. नाउ सेकंड कॉलम मध्ये कोएफिशिएंट ऑफ वाय घेणार. ओके. मग सेकंड कॉलम मध्ये कोएफिशिएंट ऑफ वाय हे कोएफिशिएंट ऑफ वाय 3 अँड नेक्स्ट इक्वेशन मध्ये कोएफिशिएंट ऑफ वाय -1. where A is a matrix of कशाचं मॅट्रिक्स असणार आहे कोएफिशिएंट ऑफ x and कोएफिशिएंट ऑफ y if there are two linear equations. जर दोन लिनियर इक्वेशन असेल तर त्याचा मॅट्रिक्स फॉर्म काय असणार आहे ax is equals to b where A is a matrix of coefficient of x and y. A हा काय असणार आहे x आणि y हे जे दोन व्हेरिएबल असेल त्यांच्या कोएफिशिएंटचा मॅट्रिक्स असेल. नाउ व्हॉट इज x. मग x काय असेल x इज अ मॅट्रिक्स ऑफ व्हेरिएबल. x काय असणार आहे मॅट्रिक्स ऑफ कोणाचा मॅट्रिक्स असणार आहे व्हेरिएबलचा. मग इथे व्हेरिएबल कोणते आहेत x and y. सो x is x y and now what is b. b is a constant matrix. RHS ला ज्या काही टर्म आहेत त्या काय कॉन्स्टंट आणि म्हणजे b काय असेल 4 3. दिस इज matrix of constant. B is a matrix of constant term. So AXB. Okay. AX is equals to B is matrix form of given linear equation. दिलेल्या linear equation चा तो काय असणार आहे matrix form. Now हा असेल matrix form. तुम्हाला याच्यावर A म्हणजे काय A X and B. A is a coefficient matrix. X is a variable matrix and B is a constant matrix. By using these three matrices, we have to find the value of x and y by using matrix. मॅट्रिक्सच्या मेथडचा यूज करून x आणि y व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे. बाय पहिली मेथड आहे इन्व्हर्जन मेथड. नाउ सेकंड मेथड इज रिडक्शन मेथड. ओके.
नाव इन्व्हर्जन मेथड मध्ये पहिली मेथड पाहणार आहोत इन्व्हर्जन मेथड. हे झालं टू लिनियर इक्वेशन असेल तर इफ देर आर 3 लिनियर इक्वेशन, सपोज जर 3 लिनियर इक्वेशन असेल तर suppose x plus y minus z is equals to 4, 2x plus 5y minus 3z is equals to 2, and x minus y plus z is equals to 1. There are 3 linear equations and how many variables? 3 variables x, y and z. So here a is equals to, a का असणार आहे? A is the coefficient of variable matrix. Coefficient A is a matrix of coefficient of x, y, z. So in first column मध्ये काय लिहिणार? Coefficient of x. In first column, write coefficient of x. Here coefficient of x is 1. Second equation मध्ये coefficient of x is 2 and here coefficient of x is 1. In second column, write coefficient of y. Coefficient of y. Here coefficient of y is 1. In second equation, coefficient of y is 5 and in third equation, coefficient of y is minus 1. Now in third column मध्ये write in third column coefficient of z. Here coefficient of z is minus 1. In second equation, coefficient of z is minus 3 and in third equation, coefficient of z is 1. जे साइन असेल विथ साइन कन्सिडर करायचं, कोएफिशिएंट घेताना विथ साइन कन्सिडर करायचं. here साइन is minus, so consider here minus 1. So this is x, variable matrix. X is equals to x, y, z and constant matrix B is equals to 4 to 1. Sequence ने घ्यायचा. फर्स्ट राइट डाउन करताना x फर्स्ट इक्वेशन चा कॉन्स्टंट टर्म लिहिणार, सेकंड इक्वेशन चा कॉन्स्टंट टर्म and थर्ड इक्वेशन थर्ड रो मध्ये कोएफिशिएंट थर्ड लाइन थर्ड इक्वेशन चा कॉन्स्टंट टर्म लिहिणार. ओके, इन थर्ड रो सिक्वेन्स ने लिहायचे. ओके, by using matrix we have to find value of x, y, z, that is system of linear equation. We have to find the solution of system of linear equation, that is value of x, y, z with the help of matrix. Now first method is method of inversion. Again there is a word inverse, म्हणजे इथं काय फाइंड आउट करावं लागेल पहिल्यांदा इनवर्स. ओके, फर्स्ट method is method of inversion. So there is the word inverse. Inversion, that means इथं पहिल्यांदा काय फाइंड आउट करावं लागेल इनवर्स. मग आता या प्रॉब्लेम या टाइपच्या एक्झाम्पल मध्ये कसे सॉल्व्ह करणार? बाय युजिंग इन्व्हर्जन मेथड. फर्स्ट एक रॅन्डमली एक्झाम्पल पहा. सपोज x plus 2y is equals to 5. This is first equation and another equation is x minus y is equals to 3. मी पहिल्यांदा फक्त स्टेप सांगते की कशा पद्धतीने या टाइपचे प्रॉब्लेम सोडवायचे बाय युजिंग इन्व्हर्जन मेथड. फर्स्ट राइट गिवन इक्वेशन. पहिल्यांदा प्रॉब्लेम मध्ये जर तुम्हाला दिलं की फाइंड द सोल्युशन ऑफ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन बाय युजिंग इन्व्हर्जन मेथड, म्हणजे काय फाइंड आउट करायचे इथे x and y फाइंड आउट करायचे. राइट, दोन व्हेरिएबल, देर आर 2 व्हेरिएबल्स, सो वी हॅव टू फाइंड x and y. राइट, so first write given thing, that is 2 linear equation write down karna, then write it matrix form, that is A is equals to, here is A is 1 1, coefficient of x is 1 1, coefficient of y is 2 minus 1. Now variable matrix x is x y and constant term म्हणजे constant matrix is 5 3. Write its matrix form, that is x is equals to b. This is matrix form. Okay, now pre-multiply, we have to find variable matrix, म्हणजे variable find out करायचे x and y. So pre-multiply, pre means याच्या अगोदरच्या स्टेपला कशाने मल्टिप्लाय करणार? a इनवर्स ने. So pre-multiply by a इनवर्स, म्हणजे याच्या अगोदरच्या स्टेपला काय करणार? a इनवर्स ने मल्टिप्लाय करणार. बोथ साइडला म्हणजे दोन्ही बाजूला a इनवर्स ने मल्टिप्लाय करा. सो नेक्स्ट स्टेप काय असेल? a इनवर्स into x इज इक्वल्स टू a इनवर्स into b. या स्टेपला मी दोन्ही बाजूला काय केलेलं आहे? मल्टिप्लाय बाय a इनवर्स. नाउ वी नो दॅट a इनवर्स into a इज आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. -1, here is power is -1 and here +1, -1 + 1 is 1, sorry 0.
सो कोणत्याही संख्येचा घातांक किंवा पॉवर जर 0 असेल तर आन्सर काय येतं 1, राईट. सो दिस इज मॅट्रिक्स. सो मॅट्रिक्स मध्ये काय घेणार आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, दॅट इज x I into x is equals to A inverse into B, but any number multiplied by identity matrix is that matrix, that is x is equals to A inverse into B. But we know that x, we know x, we know B, we have to find first A inverse. Okay, there are two methods again find the inverse of matrix. First one is elementary transformation and second one is adjoint method. So we have to find A inverse by any method, choose any one method. So first there are find A inverse, but inverse find out करण्यासाठी again first काय find out करणार, matrix should be non singular. So matrix कसं असलं पाहिजे non singular, that is determinant of A is not equals to 0, then find the system of linear solution. Okay, this is method of inversion. So याच्या corresponding एक example पाहू, then second method reduction method पाहूया. So first example, find solve the following equation by method of inversion. Solve the following equation. Solve the following equation by method of inversion. First example is first 2 by 2 is 2x plus 3y is equals to 5. 2x plus 3y is equals to 5, and another one is 6x minus 2y is equals to 4. 6x minus 2y is equals to 4. We have to find the system of solution of system of linear equation. These are two linear equations. There are two variables x and y, right? So we have to find the value of x and value of y by using inversion method. By using inversion method. So first write down given things. That is given equation of linear equations. That is given. First equation is 2x plus 3y is equals to 5. Next equation 6x minus 2y is equals to 4. Right? Now next one, write it matrix form. Here A is equals to, here A is equals to, A matrix is coefficient of x, write first column coefficient of x, that is 2, 6, coefficient of x is 2 and here 6. In second column write coefficient of y, there is 3 and second equation मध्ये coefficient of y is 2. Variable matrix x is, there are two variables x and y, and constant matrix B is 5, 4. Okay, so given equation in matrix form. Your matrix form of given equation as matrix form of given equation as काय ax is equals to b. Okay, matrix form काय असणार आहे ax is equals to b. Next step, pre-multiply by a inverse. Pre-multiply by a inverse on both sides. दोन्ही बाजूला a inverse ने multiply करा. That is a inverse into a into x is equals to a inverse into b. Okay. Now a inverse into a is nothing but I. That is identity matrix into x is equals to a inverse into b. But any matrix multiplied by identity matrix is that matrix. That is where x is equals to a inverse into b. Okay, this is equation number 1. Right, this is equation number 1. So first find out काय करावं लागेल, first find the inverse of a. Now first find a inverse. There are two methods for finding the inverse of matrix. First one is elementary transformation and second one is adjoint method. Here we use adjoint method. Here now a is equals to
Now A is equals to A matrix is 2, 3, 6 minus 2. Now first find its determinant, that is determinant of A is equals to 2 to the 4 and minus sign as it is, minus 6 3 the 18, minus 4 minus 18 is minus 22, which is not equals to 0, that means inverse is exists. That is, therefore A inverse is exists. Inverse of given matrices exist. Now find its minus and cofactor. We use adjoint method. So minus M11 is equals to minus of M11, delete corresponding position, that is minus 2 M12. Now इथून पुढे जर सोल्युशन जर फाइंड आउट करायचं असेल तर डायरेक्ट तुम्ही M11, M12, M13 हे जरी डायरेक्ट लिहिलं तरीही चालेल. इट्स नॉट नेसेसरी टू राईट minor of A11, minor of A12, cofactor of A11. Direct you have to write M11. That is M11 is minus 2, M12 is delete corresponding position, first row and second column. So minor is 6, M21 delete second row and first column. So M21 is 3 and M22 which is equals to 2. So लास्ट लेक्चरला मी सांगितलेले जे काय मायनस आले त्याला जर अल्टरनेट प्लस मायनस साइन दिलं तर तुमचा कोफॅक्टर मॅट्रिक्स का असेल बा. सपोज हा A11 तुम्ही मायनस फाइंड आउट केलं तर तुमचे कोफॅक्टर मायनस हे असे येतील M11, M12, M21 and M22. या मायनसला जर अल्टरनेट प्लस मायनस साइन दिलं तर ते काय असणार तुमचे कोफॅक्टर. अल्टरनेट प्लस मायनस साइन द्या, प्लस मायनस मायनस प्लस, तर कोफॅक्टर मॅट्रिक्स काय असेल तुमचा पा. इथे M11 ला कोणतं साइन देणार प्लस, पण ऑलरेडी इथे मायनस साइन आहे. सो M11 काय लिहिले मायनस 2, M12 प्लस 6. ओके, इथे कोणतं साइन आहे प्लस, सो इथे लिहिले 6. M21 ला विच साइन कोणतं साइन द्यायचे मायनस, सो मायनस ऑफ 3 आणि M22 इज 2 प्लस साइन. पहा ते येतात का कोफॅक्टर. A11 ला कोणतं साइन देणार मायनस 2. Therefore A11 is equals to minus 1 raised to 1 plus 1 into M11. That is minus 1 raised to 1 plus 1 is 2. 2 is E1 असेल तर plus sign येणार. That is M11 is 2. Therefore A11 is equals to 2. Now therefore A12 is equals to minus 1 raised to 1 plus 2. 1 plus 2 is 3 and 3 is odd असेल तर minus 1 येणार into M12 which is equals to minus 1 into 6 which is equals to minus 6. Now therefore A21 is equals to minus 1 raised to 2 plus 1 into M21. Minus 1 raised to 2 plus 1 is 3. 3 is odd असेल तर minus sign, that is minus 1 into M21, corresponding M21 is 3. That is minus 3 and here A22 is minus 1 raised to 2 plus 2. 2 plus 2 is 4. 4 is even असेल तर 1 येणार into M22. That is 1 into M22, corresponding M22 is 2. So cofactor is, therefore cofactor matrix is equals to 2. First write A11, then A12 is minus 6, now minus 3 and 2. This is cofactor matrix. Write it adjoint, that is adjoint of A is equals to transpose of cofactor matrix. या cofactor matrix चा transpose लेना, that is adjoint of A is 2 minus 6, transpose is row and column, that is 2 minus 6 minus 3 2. And inverse, A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Right? Now, therefore, A inverse is equals to, therefore, A inverse is equals to, therefore, A inverse is equals to 1 upon determinant is minus 22 into matrix is adjoint of A is 2 minus 3, 6 minus 6, 2. This is inverse of A matrix. Now put this thing in equation number 1. Therefore from equation 1 becomes
X is equals to A inverse into B. But X is variable matrix, that is X, Y. A inverse is 1 upon minus 22 into inverse is 2 minus 3 minus 6 2 into B matrix is 5 4. B matrix is 5 4. Right. That is minus से multiply करा अगोदर 1 upon 22 as it is ठेवा matrix का changes होइले minus 2 3 6 minus 2 into variable matrix constant matrix 5 4. Then multiply these two matrix multiplication घेणार, that is x y is equals to variable matrix x is equals to, that is x y is equals to 1 upon 22 as it is ठेवा and यहाँ दोन matrix चं multiplication घेणार, that is first one is first second column च्या first column ला multiply करणार. minus 2 into 5 is minus 10 minus 3 4 जा 12 minus 12. Now second one है first column ला multiply करणार 6 5 जा 30 minus becomes plus 4 to the 8 minus 8 minus 2 into 4 is minus 8. That is 1 upon 22 minus 22 and here 22. So answer becomes minus 1 1. So x y compare करा दोनों value. So x is on comparing x is equals to minus 1 and y is equals to 1. Okay. Now next example का 3 by 3 matrix का. Okay. Find the inverse. Solve the following equation by method of inversion. Next example pa. Again 3 by 3 से example pa. Next example is 2x minus y plus z. 2x minus y plus z is equals to 1. X plus 2y plus 3z is equals to 8. And next equation 3x plus y minus 4z. 3x plus y minus 4z is equals to 1. Now again find the solution of given linear equation. म्हणजे तुम्हाला इथं काय फाइंड आउट करायचे, value of x, value of y and value of z by using method of inversion. By matrix. Okay. Now again there are three linear equations. Again variable ची power किती इथे 1. Where highest power of variable of x, y, z is 1. So this is linear equation. Okay. Now write its matrix form. Here A is equals to A matrix is 2 minus 1 1. Coefficient of x is 2 1 3. Coefficient of y is minus 1 2 1 and coefficient of z is 1 3 minus 4. Now x is variable matrix is x y z and constant matrix B is equals to 1 8 1. Now write it matrix form. Given equation in matrix form as Ax is equals to B. इलेले matrix equation का matrix form का ये Ax is equals to B. Again 3 multiply by A inverse. 3 multiply by A inverse. दोनों बाजूला A inverse से multiply करा. So A into A inverse into A into x is equals to A inverse into B.
Okay. Again, A inverse into A is identity matrix into X is equals to A inverse into B. Right? But identity matrix into something is something, that is X is equals to A inverse into B. This is equation number 1. This is equation number 1. Now we know that A, B and X. We have to find first A inverse. So first find its inverse. Find A inverse. First find out A inverse by again adjoint method. Elementary and adjoint method मध्ये जी easy method असेल ती method use करा. Okay. Here we will use adjoint method. Now A is equals to matrix A is 2 minus 1 1 1 2 3 and last row 3 1 minus 4. Next find its determinant. That is determinant of A is equals to 2 as it is there. 2 into 4 is 8 minus 1 3 is a 3 minus of minus becomes plus 1 2 1 4 is a 4 minus 3 3 is a 9 plus 1 into 1 into 1 is 1 minus 3 to the 6. That is 8 minus 3 is 5, 5 to the 10, 4 minus 9 is minus 5 into 1 is minus 5, 1 minus 6 is 5, 8 minus 3 5, 2 minus 1 1. Minus 4. Here is minus 4. Okay. So 2, 4 to the 8, minus 8. 1 3 is 3, minus 3, plus. Minus of minus is plus. 1 into minus 4 is minus 4. Minus 3 3 is 9, minus 9, plus. 1 into 1 1 is 1, minus 3 to the 6. Next. Minus 8 minus 3 is minus 11, minus 11 into 2 is minus 22. Minus 4 minus 9 is minus 13. Minus 13 into 1 is minus 30. Minus 1 minus 6 is minus 5. So minus 13 minus 5 is minus 18. Minus 18 minus 22 is minus 40. Minus 40. Right. Now, determinant of A is not equals to 0. Therefore, A inverse exists. Therefore, A inverse exists. Now, to find A inverse, okay? So, we use adjoint method. So, M11 is equals to M11 is delete corresponding position. So, 2 4 are 2 3 1 minus 4. That is 2 4 are 8 minus 8 minus 1 into 3 is 3. That is minus 11. Therefore, M12. Therefore, A11 is equals to minus 1 raised to 1 plus 1 into M11, which is equals to minus 1 raised to 1 plus 1 is 2. 2 is even. So, M11 is minus 11. Now, M12 is equals to M12 deletes corresponding position, that is first row and second column. 1 3 3 4 1 3 3 4, which is equals to 1 4 is 4 minus 3 3 is 9, that is minus 5. Okay. Therefore, A12 is equals to minus 1 raised to 1 plus 2 into M12. Minus 1 raised to 1 plus 2 is 3. 3 is odd. Odd असेल तर minus 9, that is minus 1 into M12 is 5. Minus 5. Minus minus becomes plus. That is plus 5. Now, M13 is equals to determinant of delete first row and third column. So, remaining element is 1, 2, 3 to 1. 1 1 to 1 minus 3 to the 6. So, 1 minus 5, 6 is minus 5. Therefore, A13 is equals to minus 1 raised to 1 plus 3 into M13. Now, minus 1 raised to 1 plus 3 is 4. 1 plus 3 is 4. 4 is even. Even असेल तर 1 येणार. That is 1 into A13 is minus M13 is minus 5. So, minus 5 as it is. Right. Now,
2, 1 is equals to determinant of, delete for second row and first column, so remaining element is minus 1, 1, 1 minus 4, 1 minus 1, 1, 1 minus 4, that is minus 1 minus 4 is 4, minus minus becomes plus, 1 into 4 is 4, minus 1 into 1, that is 4 minus 1 is 3. Now minus 1, delete second row and first column, minus 1 minus 4, 1 1, right. Now a 2, 1, therefore a 2 1 is minus 1 raised to 2 plus 1 into m 2 1, that is minus 1 raised to 2 plus 1 is 3, 3 is odd, odd as in the minus sign into m 2 3, m 2 1 is 3, minus 1 into 3 is minus 3. Now m2 2 is equals to, delete second row and second column, so remaining element is, delete current position, so 2 1 3 minus 4, 2 1 3 minus 4, which is equals to 2 4 are minus 8, 2 into minus 4 is minus 8, minus 3 into 1 is 3, so minus 8 minus 3 is minus 11. Therefore, a2 2 is equals to minus 1 raised to 2 plus 2 into m2 2. 2 plus 2 is 4, 4 is even, so minus 1 raised to 4 into m2 2, that is 1 into minus 11 is minus 11. Now m2 3 minor of a2 3, delete second row and third column, so remaining element 2 minus 1 3 1, 2 minus 1 3 1, so its determinant is 2 1s are 2, minus 3 into minus 1 is minus 3, so minus minus becomes plus, that is 5. Therefore a2 3 is equals to minus 1 raised to 2 plus 3 into corresponding minor is m2 3. Now 2 plus 3 is 5, 5 again odd, odd as filter, minus sign, that is minus 1 into m2 3 is 5, corresponding minor is 5, that is minus 5. Now next minor of m3 to 1. So delete corresponding position, third row and first column. So remaining element is minus 1, 1, 2, 3, minus 1, 1, 2, 3, and its determinant is minus 1 into 3 is minus 3, minus 2 ones are 2, that is minus 5, and its cofactor, that is a31 is equals to minus 1 raised to 3 plus 1 into m31, which is equals to minus 1 raised to 3 plus 1 is again 4, 4 is even as filter, 1 into m31 is minus 5, 1 into minus 5 is minus 5. Now find next minors and cofactors. Next one is m32 minor of m32 is equals to, delete corresponding position, that is third row and second column, so remaining element 2 1 1 3, 2 1 1 3. Now its determinant, that is 2 3 are 6, minus 1 1 are 1, that is 5, and its cofactor a32 is equals to minus 1 raised to 3 plus 2 into m32 minus 1 raised to 3 plus 2 is 5, 5 is odd, odd as filter का minus 1, and its corresponding cofactor minor is 5, so its cofactor is minus 5. Now next minor is m33, minor of a33 is m33, deleting corresponding position, so remaining element 2 minus 1 1 2, 2 minus 1 1 2, so 2 to the 4, minus minus becomes plus, that is 5, and its corresponding cofactor, that is a32 minus 1 raised to 3 plus 3 into m33 minus 1 raised to 3 plus 3 is 6, 6 is even as center 1 into 5, that is 5. This is our cofactor. Then write its cofactor matrix. So cofactor matrix is equals to, first one a11 is
minus 11, a11 is minus 11, a12 is 5, a13 is minus 5, a21 is minus 3, a22 is minus 11, a23 is minus 5, a31 is minus 5, a32 is minus 5, and a33 is 5. This is cofactor matrix. Write its adjoint of A. That is adjoint matrix A is equals to transpose of cofactor matrix. या matrix का transpose घेणार. That is first row becomes first column minus 11, 5 minus 5. Now second row becomes second column, that is minus 3 minus 11 minus 5, and third row becomes third column minus 5 minus 5 5. Now write inverse of A matrix. So A inverse is equals to, therefore A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. But determinant of A is minus 40. That is 1 upon minus 40 into adjoint of A. That is minus 11, minus 3, minus 5, 5 minus 11, minus 5, minus 5, minus 5, and 5. This is A inverse. Now find the value of x, y, z. Now from first equation, we know first equation is x is equals to A inverse into B. Therefore from first equation, from A minus sign ने multiply करूँगा, that is 1 upon 40 into minus ने multiply करा matrix ला, that is जिथे जिथे minus sign जिथे plus येईल आणि plus च्या जागी minus येईल, that is 11, 3, 5 minus 5, 11, 5, 5, 5 minus 5, right? Minus ने multiply केले matrix ला. Now from equation first, first equation is x is equals to A inverse into B. But A inverse is, this is A inverse. So A inverse is 1 upon 40 into x is equals to A inverse into B. A inverse is 1 upon 40 into A is 11, 3, 5 minus 5, 11, 5, 5, 5 minus 5. And B matrix is 1, 8, 1. 1, 8, 1. Now multiplication of the matrix, that is 1 upon 40. This is x, y, z. That is variable matrix. 1 upon 40 as it is ठेवा. Next multiplication घ्या. 11 1 जा 11 plus 3 8 जा 24 plus 5 1 जा 5. Now second row ने first column ला multiply करा. minus 5 into 1 is minus 5. 11 8 जा 88 plus 5 into 5. Now second row ने third row ने first column ला multiply करा. 5 1 जा 5 plus 5 8 जा 40 minus 5 1 जा again minus 5. Now 1 upon 40 as it is ठेवा. In matrix 11 plus 24 plus 5. 24 plus 5 is 29. 29 plus 11 is 40. Now minus 5 plus 5 get cancelled. So this is, there is 88. I think here there is 18. I think there is 10. Okay, 88. Something is wrong. Okay, 88 plus 5 minus 5 get cancelled. There is 40. Okay, इथे चेक करा तुम्ही. आय थिंक मायनस मध्ये काहीतरी घेताना इथे 11 10 असणार आहे ते. minus 5 11 8 जा 88 5. I think there is, here should be 10. तिथे 10 असणार आहे. इथे राहिलेला असणार आहे लिहिताना. कुठेतरी पहा तुम्ही कोफॅक्टर्स वगैरे मायनर घेताना. So this is x, y, z.
Now divide by 40. That is 1 upon 40 upon 40. 88 upon 40 and here 40 upon 40. So divide करा. This is x, y, z which is equals to 188 upon 40 and here 1. So compare करा. Compare केल्यावर काय मिळेल? x is equals to 1, y is equals to 88 upon 40 and z is equals to 1. This is a required solution of given linear equations. Okay. Maybe कुठेतरी चेंजेस झाला असेल तो पहा तुम्ही. अदरवाइज सगळं करेक्ट असणार आहे. नाउ नेक्स्ट मेथड असेल रिडक्शन मेथड. Reduction method. Next method is system of solution of linear equation by reduction method. Method of reduction. Second method. Method of reduction. Inversion method and next one आहे reduction method. Find the system of solution of linear equation by using reduction method. मग reduction method मध्ये अगेन मगाशी जसं पाहिलं तसंच करायची सेम. फक्त इथे दिलेल्या मॅट्रिक्सला सपोज देर आर टू लिनियर इक्वेशन 2x plus 3y is equals to 4 and next इक्वेशन असेल x minus y is equals to 3. सपोज दोन लिनियर इक्वेशन्स असतील. हे दोन लिनियर इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे. ओके. आणि त्यावरनं काय फाइंड आउट करायचे? सोल्युशन्स म्हणजेच व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड व्हॅल्यू ऑफ वाय फाइंड आउट करायचे. ओके. बाय युजिंग रिडक्शन मेथड. मग अगेन दिलेल्या मॅट्रिक्सला मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करणार. दॅट इज Ax is equals to मॅट्रिक्स फॉर्म. दिलेल्या इक्वेशनचा मॅट्रिक्स फॉर्म काय असेल? Ax is equals to B. राइट इज A matrix. Again here A is coefficient of variable. Coefficient of variable. First column मध्ये right coefficient of x. And in second column right coefficient of y. Right. Now variable matrix x is xy and b is constant matrix. Constant matrix is 4 3. Okay. This is constant matrix. A is variable of A is a matrix of variable of coefficient of x and y. A काय असणार आहे? Matrix of coefficient of x and y. X is a variable matrix and B is a constant matrix. Write its matrix form. Then next target is Ax is equals to B. Put करा या matrix मध्ये सर्व value that is 2 3 1 minus 1 into x. X is x y and B is 4 3. Okay. Then reduce. Next target काय असणार आहे? This A matrix ला either upper triangular किंवा lower triangular matrix मध्ये convert करणार. Then what is upper triangular and what is lower triangular matrix? Next target काय असेल? Next to convert A matrix to either एक upper triangular or lower triangular matrix. मग upper triangular matrix ची definition काय? Below the diagonal elements are 0. म्हणजे diagonal matrix च्या खालचे एलिमेंट 2 3 4 0 2 5 0 0 1. This is upper triangular matrix. Diagonal च्या खालचे एलिमेंट्स कसे असणार आहे? 0. This matrix is called as upper triangular matrix. Same concept काय? Lower triangular matrix. Lower triangular matrix. Lower triangular matrix ची definition काय? Above the diagonal elements are 0. Diagonal elements diagonal matrix च्या 2 0 3 1. डायगोनल मॅट्रिक्सचे वरचे एलिमेंट्स कसे असले पाहिजे? 0. त्या मॅट्रिक्सला काय म्हणतात? लोअर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स. सो नेक्स्ट टार्गेट काय असणार आहे इथे? त्या ए या मॅट्रिक्सला आयदर तुम्ही अप्पर ट्रायंगुलर मध्ये कन्वर्ट करा किंवा लोअर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स मध्ये कन्वर्ट करा. ओके. सो या मॅट्रिक्सला कन्वर्ट करायचं आणि देन ह्या मॅट्रिक्सचा आणि व्हेरिएबल मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन करून हे दोन मॅट्रिक्स कम्पेअर करणार. ओके. सो एक्झाम्पल पाहायच्या करस्पॉन्डिंग. Solve the following equations. Solve the following equation. Solve the following equation by method of reduction. Now equations are x minus y plus z is equals to 1.
2x minus y is equals to 1 and 3x plus 3y minus 4z is equals to 2. X minus y plus z is equals to 1. 2x minus y is equals to 1. 3x plus 3y minus 4z is equals to 2. Find the solution of system of linear equation by using reduction method. First write is matrix form. So given equation in matrix form. Given equation in matrix form as Ax is equals to B. Right? A matrix, X matrix and B matrix. A matrix, that is coefficient of X, Y and Z. Here coefficient of X is 1, 2 and 3. Coefficient of Y is -1 and 3. And coefficient of Z is 1. In second equation there is no coefficient of Z. म्हणजे coefficient of Z ची term काय? Z term absent आहे. So तिथे काय असणार आहे coefficient 0. And in third equation coefficient of Z is 4. Now variable matrix X, Y, Z and constant matrix, that is 1, 1, 2. Okay. This is matrix A, variable matrix and constant matrix. Now next target काय असणार? Reduce a matrix to either upper triangular or lower triangular. Here we reduce matrix A to upper triangular matrix, that is below the diagonal elements are 0. Diagonalच्या खालचे एलिमेंट्स काय करणार आपण? 0 by using suitable row operation. इथे काय करणार? रो ऑपरेशन करून आपण हे खालचे एलिमेंट्स काय करणार? 0. So they here a11 चा एलिमेंट काय? 1. So by using this one, reduce a1, a21 and a31 to 0 by with suitable row operation. मग रो ऑपरेशन काय असणार आहे? मला r21 चा एलिमेंट काय करायचा आहे? 0. मग केव्हा 0 येईल? ज्या r21 मधून जर 2 मधनं 2 गेले, 2 - 2 केलं तर काय येईल? 0. मग -2 केव्हा येईल? ज्यावेळेस या a11 ला काय करेल मी? 2 ने मल्टिप्लाय करेल. दॅट इज r21 इज इक्वल्स टू 2 into r1. सेकंड ओवरचे ऑपरेशन. ओके. सेकंड ओवरचे काय ऑपरेशन करावं लागेल? r2 minus 2 into r1. आणि इन थर्ड रो ला पण इथे काय पाहिजे मला? 0. मग 0 केव्हा येईल? 3 मधून 3 मायनस झाला तर. ओके. आणि पुढचा -3 कुठून मिळेल मला? r1 मधून. दॅट इज r3 minus 3 into r1. ओके. सो नेक्स्ट रो ऑपरेशन काय असेल? फर्स्ट रो ऍज इट इज राहील. 1 -1 1. r2 minus r2 चा एलिमेंट 2 minus 2 into r1. That is 2 minus 2 is 0. Now r2 is next element -1 -2 into r1. R1 is -1. -1 minus becomes plus. -1 plus 2 is 1. Now r2 the next element 0 minus 2 into r1 is 1. -2 into 1 is -2. So there is -2. Now next row operation r3. R3 वर row operation काय असणार आहे? r3 minus 3r1. r3 चा next element 3 minus 3 into r1. r1 is 1. So 3 minus 3 is 0. Now next r3 चा next element 3 minus 3 into r1 is -1. So minus becomes plus. 3 plus 3 is 6. Now -4. R3 चा next element -4 minus 3 into r1. That is -4 minus 3 -7. Now next same row operation पुढे B matrix वरती करणार. X, Y, Z ही as it is right variable matrix. Next same row operation constant matrix वरती r1 as it is right. r2 minus 2 r1. r2 चा element 1 minus 2 into r1. That is 1. 1 minus 2 is -1. Now next r3. R3 the next element 2 minus 3 into r1. That is 2 minus 3. 2 minus 3 3 into r1. 2 minus 3 -1. Now next फर्स्ट कॉलमचे कॅल्क्युलेशन झालं. या 1 च्या खालचे दोन्ही एलिमेंट्स काय आले? 0. नाव आता हा एलिमेंट काय पाहिजे? 0 आहे का? नाही. इथे काय 6.
मग बाय युजिंग a22 या a22 च्या एलिमेंटची हेल्प घेऊन हा एलिमेंट काय करणार 0. आता इथे 1 आहे म्हणून ठीक आहे. जर 1 इथे नसता तर पहिल्यांदा याला 1 करावं लागला असता आणि ह्या 1 च्या हेल्प घेऊन a32 चा एलिमेंट 0 घ्यावा लागला असता. मग नेक्स्ट रो ऑपरेशन काय असेल a3 थर्ड रो वरती r3 वरती काय चेंजेस होईल r3 मायनस 6 इंटू r2. जर इथे 0 आणायचा असेल तर ह्या 6 मधून 6 मायनस झाला पाहिजे. मग पुढचा -6 कुठून मिळेल मला बाय युजिंग r2 सेकंड रो वरनं मिळेल राईट. सो नेक्स्ट ऑपरेशन काय असेल r1 आणि r2 वरती काही चेंजेस होत नाही ते रिमेन्स ॲज इट इज राहतील. दॅट इज 1 मायनस 1 1. Second row as it is right 0 1 minus 2 and in third row r3 minus 0 6 minus 6 into r2 is minus 6 minus minus plus minus 0 minus 7 minus 6 into r2 is minus 2 that is minus 7 minus minus becomes plus minus 12 plus minus 7 plus 12 is 5. There is 5 x y z as it is written x y z which is equals to again here first and second row as it is written 1 minus 1 and in third row minus 1 minus 6 into r2 is minus 1 minus minus becomes plus minus 1 plus 6 is 5. now दोघांचं मल्टिप्लिकेशन घ्या मल्टिप्लाय करून घ्या that is now या दोन मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन घेणार. सो x in 1 into x is x minus minus 1 into y is minus y 1 into z is z plus z is equals to 1. दोघंही कंपेअर करा. नाउ नेक्स्ट सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलमला मल्टिप्लाय करा. 0 into x is 0 1 into y is y and minus 2 into z is minus 2z which is equals to minus 1 and third equation 0 into x is 0 plus 0 into y is 0 plus 5 into z is 5z which is equals to 5. This is equation number 1, 2 and 3. From equation number 3 या 3 equation वरनं काय मिळेल तुम्हाला from equation 3 5z is equals to 5 implies z is equals to 1. z ची व्हॅल्यू किती मिळाली आहे 1. हे आलेली z ची व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 2 मध्ये पुट करा. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 put z is equals to 1 in equation number 2. So y minus 2 into z is 1 is equals to minus 1. So y minus 2 into 1 is minus 2 जर RHS ला गेला it becomes plus 2 and minus y is equals to minus 1 plus 2 is 1. So y is equals to 1. Put z is equals to 1 and y is equals to 1 in equation number 1. So equation 1 becomes put y is 1 and z is 1. So plus 1 minus 1 get cancelled. So x is equals to 1. So required solution is x is equals to 1, y is equals to 1 and z is equals to 1. This is solution of linear equation of given equation. Okay.